like trigonometric Fourier series. We have started that, and we'll continue from that point. Okay. uh, Meanwhile, if you have any questions, you can ask me regarding the last class. The last class we have seen what is the correlation and what is the convolution and correlation. After that, we have seen one example on the convolution, how to find out the convolution of given two signals. Okay, and the convolution is a very important operation. Convolution is useful to get the output when once if you know the input and impulse response of the system. Okay, మీకు ఇన్పుట్ ఇంపల్స్ రెస్పాన్స్ తెలిస్తే అవుట్పుట్ కనుక్కోవడానికి విల్ యూజ్ ద కన్వల్యూషన్. ద కోరిలేషన్ ఈజ్ టు గెట్ ద సిమిలారిటీ బిట్వీన్ ద two signals. Okay, if you want to compare the two signals whether they are same or different, generally we will go for the correlation. There are two different types of correlations are available. One is autocorrelation, other one is a cross correlation. Autocorrelation means comparing the signal with itself after some time delay, then it is called autocorrelation. హలో, అది క్లాస్ ఉంది, జాయిన్ కమ్మని. Okay, so correlation means comparing the two signals, means converting a signal with itself after some time delay, and correlation means cross correlation means by comparing the two signals, two different signals. Okay, that is if you compare x1t and x2t, and if they are different, then we say that it is a cross correlation. Cross means different, auto means same. Okay, like that. Now after that we have come across what is a Fourier series. Okay, Fourier series means the representation of signals over certain interval of time in terms of linear combination of orthogonal functions is called Fourier series representation of the signals. Okay, example, if we have a signal, any signal, you can represent that signal using linear combination of orthogonal functions. Okay, we have there are three different types of Fourier series representations are there. One is a trigonometric Fourier series, exponential Fourier series, and cosine Fourier series representation. The first two are important, trigonometric Fourier series and exponential Fourier series representation. These two are important from exam point of view. Okay, next. So coming to the trigonometric Fourier series, if you represent a given signal in terms of the linear combination of trigonometric functions, then we call it as a trigonometric Fourier series representation. Next, exponential Fourier series representation means representing a signal. If you are given a signal, if you represent that signal over certain interval of time in terms of linear combination of orthogonal functions, and if the orthogonal functions are exponential functions, then it is called exponential Fourier series representation. Okay, example also I have given for you. See, sin t can be written as e power jt minus e power minus jt by 2j, or e power, మీరు మ్యాథమెటిక్స్లో ఐ అని చదువుకొని ఉంటారండి, ఇంటర్మీడియట్లో మ్యాథమెటిక్స్లో ఐ, ఇమాజినరీ టర్మ్ ఐ థీటా, లైక్ దట్, e power I theta minus e power minus I theta by 2i, like that is sin t in terms of the exponentials. అట్లాంటి ఫంక్షన్స్ని మనం లీనియర్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఆర్థోగోనల్ ఫంక్షన్స్గా మల్టిప్లై యూజ్ చేసినప్పుడు, then that is called exponential Fourier series representation. If you use exponentials to represent a given signal, then we call it as a exponential Fourier series. If you use a trigonometric functions, it is called trigonometric Fourier series representation. Now Dirichlet conditions we have seen. The function x of t must be a single valued function, అంటే ఏ పర్టికులర్ టైం దగ్గరైనా ఒకే వాల్యూ ఉండాలి. The function x of t has only finite number of maxima and minima. The function x of t has a finite number of discontinuities. అంటే ఒక పీరియడ్లో ఒక మ్యాక్సిమమ్ మినిమం అనేవి ఫైనైట్గా ఉండాలి. అదేవిధంగా the function x of t has a finite number of discontinuities మనకి ఫైనైట్ నెంబర్గా ఉండాలి. ఓకే, 1 2 3 లైక్ దట్.
So the function x of t is absolutely integrable over one period, that is integral 0 to t mod x of t dt less than infinity. Now these are the formulas trigonometric Fourier series. ఈ trigonometric Fourier series mathematically ఏ విధంగా రిప్రజెంట్ చేస్తామంటే x of t is equal to a0 plus n is equal to 1 to infinity an cos n omega naught t plus bn sin n omega naught t. Okay, now this a0 is called dc component. Okay, dc component. Okay, a0 is called dc component. a1 an and bn, they are the trigonometric Fourier series quotients. Okay, an and bn are trigonometric Fourier series quotients. Okay, వాటిని క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే ఈ ఫార్ములాస్ యూజ్ చేయాలండి. a0 is equal to 1 by t, where capital T is the period of the signal. I have explained already in the yesterday's class. Now we will see from this point clearly, because see, we have started this problem and in the middle just we have means we have closed the session. Now you see this figure, this is called a sawtooth waveform, and the period of the signal, దీని ఇప్పుడు మనకి ఇచ్చిన ఈ ఫంక్షన్ మనం trigonometric Fourier series representation లో we have to write it. Okay, we have to write the given signal in terms of the trigonometric Fourier series. అయితే మనకి ఏదైనా ఒక ఫంక్షన్ ఇచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ మీరు ఏం చేయాలనంటే you have to find out the fundamental time period and fundamental frequency. Okay, these are the important. So you see the graph or waveform and you find out the period. Period means what? It is the smallest value of time over which the signal repeats itself. So 0 to 2 pi. Okay, 2 pi తర్వాత మళ్ళీ సేమ్ షేప్ రిపీట్ అవుతుంది కదండి. You see again signal is rising and suddenly falling at 4 pi. So therefore we can say that the period of this given signal x of t is 2 pi. Okay, so now you have to calculate the fundamental frequency. Fundamental frequency means omega naught is equal to 2 pi by t. Okay, 2 pi by period, fundamental period. So already fundamental period we have calculated, that is 2 pi. So 2 pi divided by 2 pi gives 1. So therefore we have calculated the fundamental time period and fundamental frequency. Now this x of t is a very crucial, writing this x of t equation is crucial for the calculation of trigonometric Fourier series representation. అయితే ఈ x of t ఎట్లా కనుక్కోవాలి already I have explained, right? How to find out? So here you have to find out the slope of the function. What is the slope? This point is 0 0 and this point is 2 pi comma 0. 2 pi comma 0 anta x axis మీద 2 pi, y axis మీద ఎంత ఉంది వాల్యూ a, 2 pi comma a. Here 2 pi comma a, this is 0 0. So y2 minus y1 divided by x2 minus x1. This is x1 y1, this is x2 y2. y2 means what? A minus 0 divided by 2 minus 0. And then y2 minus y1 divided by x2 minus x1. So 2 pi a by 2 pi into this time axis తో మల్టిప్లై చేయాలండి. ఫస్ట్ మనం స్లోప్ కనుక్కొని దాన్ని టైమ్ యాక్సిస్ తో మల్టిప్లై చేస్తే దెన్ యూ విల్ గెట్ ద ఫంక్షన్. ఓకే, సో దిస్ ఎంటైర్ ఫంక్షన్ ఈస్ డిఫైన్డ్ బిట్వీన్ 0 to 2 pi. 0 నుంచి 2 piకి మధ్యలో డిఫైన్ చేస్తున్నాం, ఎందుకంటే పీరియడ్ ఆఫ్ ద సిగ్నల్ ఈస్ 2 pi. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ వాట్ అబౌట్ general procedure before going to the calculation of a0, an and bn. Okay, I hope you are clear, all of you. Okay, so any questions here? So first you calculate the time period, then you calculate the frequency, fundamental frequency. This is the fundamental time period. Then you write the expression for given x of t. So how to write the expression means, suppose if it's linearly varying, you find out the slope of this function, then you multiply that value by t. Here what is the slope? Slope is a by 2 pi, and you multiply that slope by time t, because so that is on the x-axis. Okay, time is on the x-axis, and this is the shape of the signal is a by 2 pi into t. మీరు కావాలనుకుంటే చెక్ చేసుకోవచ్చు. t is equal 0 దగ్గర సిగ్నల్ వాల్యూ ఎంత 0, t is equal 2 pi దగ్గర, so 2 pi a by 2 pi into 2 pi, so therefore you will get a. Okay, so 2 pi దగ్గర వాల్యూ ఎంత a కదా, maximum కదా, a. Like this we have to calculate. And after this first we have to calculate dc component of the given signal. Okay, మనం ఏమేం కనుక్కోవాలి? a0 కనుక్కోవాలి, an, bn. After calculating a0, an and bn,
those values you have to substitute in their respective locations here. Okay, so that is why first we have to calculate what is DC component of the given signal. DC component కనుక్కోవడానికి ఫార్ములా ఏమి 1/t integral t0 to t0 plus t x of t dt. So therefore that 1/t we write as it is, so 0 to t x of t dt, because here t0 to t0 plus t ఉన్నది, దాని అర్థం ఏంటంటే so it is a one period, so that is why that one period we will take it from 0 to t. Okay, so now what is the time period? Just now we have calculated in the previous slide, so that is 2 pi. So therefore 1/2 pi integral 0 to 2 pi, t is 2 pi, and this x of t is a by 2 pi into t. X of t is a by 2 pi into t dt. So therefore now you just a is constant, you can bring it outside. 2 pi is also constant, you can bring it outside. So a by 2 pi whole square, a by 2 pi whole square, and what is the remaining thing here? T. Okay, we are doing integration with respect to t, so then what you will get? T square by 2. Okay, if the integration of t is t square by 2, and what are the limits? 0 to 2 pi. Now if you substitute that, already a by 2 pi square is there, then again you will get 2 pi whole square by 2. So therefore the 2 pi whole square will get cancelled, and the remaining thing is a by 2. Okay, so therefore this capital A by 2 is the DC component of the given signal. What is the given signal? This is the given signal, a sawtooth waveform. Okay, this is a sawtooth waveform, and for this the DC component is a by 2 pi. Are you clear, all of you? Any questions? So calculation of DC component is like that. We have to proceed in this way, and after that now we have to calculate an. An is a trigonometric Fourier series quotient. So what is the formula for an? 1/2 pi, same thing, right? 1/2 pi integral here an, the quotient an is 2/t integral t0 to t0 plus t x of t cos n omega naught t dt. Okay, so an is equal to 2/t. Hello, Rajesh Kumar, you mute yourself. So an is equal to 2/t integral t0 to t0 plus t x of t cos n omega naught t dt. This is the formula. Okay, now in the place of x of t, what is the function? Already we have calculated, that is a by 2 pi into t cos nt dt. Because what is omega naught? Omega naught is equal to 1. మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసినాం కదండి ఇక్కడ. omega naught value is 1. Okay, that 1 I am writing here. Okay, that 1 I am writing. So therefore n omega naught t means n into t. Okay, a by 2 pi into t cos nt dt. Now this 2 by 2 and 2 get cancelled, again a comes here, otherwise directly you can keep like that, 2a by 2 pi whole square and t into cos nt. Now using the uv formula, integral uv formula, we can do this. Okay, first function, derivative of the second function, okay, and that limits. Okay, so you see this is integral 0 to 2 pi t into cos nt. Okay, t into cos nt dt. So here the first function is t, integration of the second function, not derivative, integration of the second function, cos integration is sin nt by n, and the limits are 0 to 2 pi, minus integral derivative of the first function and integration of the second function. What is the derivative of t with respect to t? 1 you will get, integration of the second function, then again you integrate it, again second time you have to integrate it. So then if you substitute 2 pi sin 2 pi n, t is equal to 2 pi, sin 2 pi is 0 always, again if you substitute t is equal to 0, sin 0 is 0. So therefore this entire bracket term becomes 0,
and only the remaining thing, this one you will get. So if you integrate this, what you will get, already this minus 1 by n is, you can bring it outside, and what is the thing, only sin nt. Sin nt integration is cos nt by n 0 to 2 pi, cos nt by n 0 to 2 pi. Sin integration is minus cos, right? So minus cos nt by n 0 to 2 pi, and if you substitute the limits, cos 2 pi n divided by n, if you substitute the upper limit, and if you substitute the lower limit, cos 0 is 1 by n, and if you simplify that, you will get this function, and finally that an is 0. Okay, an is 0. Now we have to calculate bn. Okay, bn we have to calculate. So you remember that a0 is capital A by 2, an is 0. Now we have to calculate bn. ఈ మూడు క్యాలిక్యులేట్ చేసిన తర్వాత వాటిని అక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలండి. దట్ ఈస్ ద ఐడియా, రైట్? సో నౌ bn is 2 by t integral t0 to t0 plus capital T x of t sin n omega naught t dt. Okay, now what is there here? 2 by, what is the period already? We know that 2 by 2 pi. So integral 0 to 2 pi, t0 period is 2 pi. So a by 2 pi into t sin nt dt. Okay, a by 2 pi into t sin nt dt. ఓకే, ఇక్కడ ఇది a by 2 pi into t ఎట్లా వచ్చిందంటే, ఆల్రెడీ మనం బిగినింగ్లో x of t కి ఈక్వేషన్ రాస్తున్నాం కదండి ఫ్రమ్ దట్ గ్రాఫ్. ఓకే, దట్ x of t ఐఎమ్ రైటింగ్ a by 2 pi into t. ఓకే, నౌ so same thing we have to do, right? Because see, t into sin t, uv formula, and first function integration of the second function, you substitute the limits, again minus integral, so derivative of the first function with respect to t, then integration of the second function with respect to t, again we have to integrate it. Okay, if we do that, these small simplifications, so just a substitution, in the place of t substitute 2 pi. Okay, and here and 0, again here you substitute 2 pi. Okay, 2a by 2 pi whole square is common already, and now if you substitute cos 2 pi n, so you will get cos 2 pi n. If you substitute that, you will get, so minus 2 pi is there already, t is equal to 2 pi, right? 2 pi into 1 by n, minus sign is also there, minus 2 pi into 1 by n, and lower limit, if you substitute t is equal to 0, then you will get this entire function become 0. That 0 is this one. Okay, lower limit 0 substitute చేసినప్పుడు ఈ లోయర్ లిమిట్ ఇక్కడ 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే t బదులు ఈ ఎంటైర్ ఫంక్షన్ 0 అయిపోతుంది. t in 0 into anything is 0. That is why we write 0 plus, and if you come to the second term, so if you substitute 2 pi sin 2 pi n, 1 by n you can bring it, you can keep outside, sin 2 pi n, it is always 0 divided by sin minus 0. So 0 minus 0 by n, right? So anything is 0 you will get. The second term is completely 0. So therefore 2a by 2 pi whole square into, and this minus 2 pi by n, only the first term will be there, minus 2 pi by n, then that minus 2 pi by n is there, and this 1 2 pi and 2 pi will get cancel each other. So then what happens is 2a by 2 pi, 2a by 2 pi into n with minus sign. Okay, 2a by 2 pi with a minus sign. Then what you will get is finally minus a by 2 pi n, minus a by pi n. This 2 and 2 will get cancelled. So therefore minus sign is there, minus a by n pi. Okay, pi 1 pi is there here. ఈ 2 pi ఒక 2 pi క్యాన్సిల్ అవుతుంది, అండ్ మళ్ళీ ఇక్కడ 2 pi ఉంటుంది కదా, 2 and 2 will get cancelled. So therefore minus a by n pi. Okay, so this is the what is bn. Now we have calculated a0, an, bn. a0 is a by 2, an is 0, bn is minus a by n pi. Okay, now these values a0, an, bn, we have to substitute in the standard expression. What is the standard expression? x of t is equal to a0 plus sigma n is equal to 1 to infinity an cos n omega naught t plus bn sin n omega. That is the formula, right? We have seen it. I will again go to that point if you want. You can check that.
You see this equation, okay? X of t is equal to a0 sigma n is equal to 1 to infinity an cos n omega naught t plus bn sin n omega naught t. Okay, so ఈ ఫార్ములాలో మీరు a0 an bn సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలండి. దట్స్ వాట్ వీఆర్ డూయింగ్ హియర్. యు సీ a0 is a by 2, small a0 is a by 2 plus sigma n is equal to 1 to infinity. What is an? An is 0, అంటే ఆ an cos n omega naught t ఉంది కదా, ఆ టర్మ్ మొత్తం 0 అయిపోతుంది. నౌ ప్లస్ bn sin n omega naught. bn is minus a by n pi minus a by n pi sin n omega naught t. Omega naught is already 1. Omega naught is already 1. So therefore sin nt divided by n into this a pi. Actually this minus n pi, a by n pi is what? bn. Okay, ఇక్కడ అదేనండి, ఇక్కడ మైనస్ సైన్ ఎందుకు వచ్చిందనంటే బికాస్ ఆఫ్ దిస్ bn. ఓకే, an a0 ప్లస్ సిగ్మా n ఈజ్ ఈక్వల్ 1 టు ఇన్ఫినిటీ an cos n omega naught t ప్లస్ bn sin n omega naught t. ఆ an 0 కాబట్టి ఇక్కడ ఆ సెకండ్ కొసైన్ టర్మ్స్ అన్ని 0 అయిపోతుంది, ఓన్లీ సైన్ టర్మ్స్ ఉంటాయి. ఆ సైన్ టర్మ్ కోషియంట్ ఎంత అంటే మైనస్ a by n pi. ఓకే, సో ఇదంతా ఎక్కడ వరకు అంటే ఓవర్ 1 పీరియడ్ ఆఫ్ టైం. 1 period. What is that period? 0 to 2 pi. Okay, this is what is the trigonometric Fourier series, a representation of given sawtooth function. Very very important one from exam point of view. Many times it was given for 10 marks. Okay, so it is a long answer type question. So therefore you have to clearly mention each and every point there to get the 10 marks. Okay, I hope you are clear about this one. Okay, final ga meer itla represent cheyalandi. ఇక్కడ a0 రిప్రజెంట్ చేసినాం, an రిప్రజెంట్ చేసినాం, bn కూడా రిప్రజెంట్ చేసినాం. ఓకే, ఇక్కడ n ఒమేగా నాట్ t ఉండాలి, కానీ మనం ఓన్లీ nt అని ఎందుకు రాసినామంటే ఒమేగా నాట్ t వాల్యూ ఇస్ 1. అదేవిధంగా ఇది bn. ఓకే, దిస్ ఈస్ bn మైనస్ a by n pi. ఓకే, నౌ ఎక్స్పోనెన్షియల్ Fourier series representation. Okay, already I told you exponential Fourier series representation means representing the any given signal over one period by using linear combination of exponential functions. Okay, so suppose if you are given some signal x of t, that x of t is represented by n number of orthogonal functions. You can observe here cn x of t is equal to sigma n is equal to minus infinity to infinity cn e power j n omega naught t, where omega naught is equal to pi by t, where omega naught is equal to 2 pi by t. X of t is equal to sigma n is equal to minus infinity to infinity cn e power j n omega naught t, where omega naught is equal to 2 pi by t. This is what is the trigonometric Fourier series representation. ఇంతకుముందు మనం చెప్పుకున్నట్టు సారీ, దిస్ ఇస్ ఎక్స్పోనెన్షియల్ Fourier series representation. Trigonometric Fourier series representation అంటే so x of t is equal to a0 plus n is equal to 1 to infinity an cos n omega naught t plus bn sin n omega naught. మీకు ఆ ఫార్ములా గుర్తుండిపోవాలండి. Okay, always you have to remember that. Now, so here this is the exponential Fourier series representation, where cn is the exponential Fourier series quotients. Cn is exponential Fourier series quotients, and omega naught is the fundamental frequency, and it is equal to 2 pi by t. Okay, I hope you are clear. Now ఇక్కడ మనం చేయాల్సింది ఏంటంటే you calculate this cn. Okay, you calculate this cn. What is cn? cn is equal to 1 by t integral t0 to t0 plus t. అంటే ఒక పీరియడ్ అండి, ఇది ఒక పీరియడ్ అని ఎట్లా చెప్తామంటే you subtract lower limit from the upper limit t0 plus t minus t0, then it becomes t0. So cn is equal to 1 by t integral t0 to t0 plus t x of t power minus j n omega naught t dt. Okay, where cn is the Fourier series coefficients of the exponential series. So this equation is called analysis equation. Okay, I hope you are clear about this one, right? The exponential Fourier series is the most popularly used. మనకి మూడు ఉన్నాయి కదండి, cosine, trigonometric, exponential. Out of these three, exponential Fourier series representation is the most popular one, and which is a very popularly used. Okay, now this formula you have to note down. x of t రాసుకోవాలి, అదేవిధంగా cn కూడా రాసుకోవాలండి. మనం చేయాల్సింది ఏంటంటే you find out the cn,
you substitute the Cn value here. Okay, that's all. Okay, so I am going to the next slide. Now we'll take up one example on this exponential Fourier series. ఇది కూడా మీకు ఎగ్జామ్లో చాలాసార్లు వచ్చింది, 10 మార్క్స్ క్వశ్చన్ అండి ఇది కూడా. ఓకే, సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్, రైట్? Obtain the exponential Fourier series representation of the signal shown in the below figure. Okay, you will get like this only. Obtain the exponential Fourier series representation of the signal shown in the below figure. Okay, now this is called a periodic square wave. Then ఏమంటామంటే a periodic square wave. Now can anybody tell me what is the period here? What is the period? Pi, sir. 2 pi, sir. Pi or 2 pi or any other value? What is the period here? What is the period? What is the definition of the period? Period is the smallest amount of time over which signal repeat itself. Okay, signal ekkada repeat avutundo దాన్ని మనం పీరియడ్ అని చెప్తామండి. ఓకే, నౌ యు సీ దిస్ ఫ్రమ్ 0 to పై, ఎవరో పై చెప్పినారండి. సో 0 to పై, పై దగ్గర ఏమవుతుంది, సిగ్నల్ ఈజ్ చేంజింగ్ ఫ్రమ్ ఏ టు మైనస్ ఏ. ఓకే, రిపిటీషన్ అంటే ఎట్లా ఉండాలి, -a to +a ఉండాలి, లేదా ఏ టు మైనస్ ఏ కూడా తీసుకోవచ్చు అండి. అయితే మళ్ళీ ఏ టు మైనస్ ఏ ఎక్కడ వస్తుందో తెలియదు, నెక్స్ట్ ఎక్కడ ఉంటుంది. బట్ యూ కన్సిడర్ దిస్ 0 to మళ్ళీ ఇక్కడ సిగ్నల్ ఎక్కడ రైజ్ అవుతుంది చూడండి, ఇక్కడ -0 దగ్గర t=0 దగ్గర సిగ్నల్ -a నుంచి +aకి ఇట్లా రైజ్ అయింది కదా. సేమ్ థింగ్ మళ్ళీ ఎక్కడ వస్తుంది, ఇది రైజింగ్ కాదు, ఇది ఫాలింగ్. సిగ్నల్ ఈజ్ ఫాలింగ్ ఫ్రమ్ +a to -a. మళ్ళీ ఎక్కడ రైజ్ అవుతుంది చూడండి, -a to +a 2π దగ్గర రైజ్ అవుతుంది. కాబట్టి ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ సిగ్నల్ రిపీట్ అవుతుంది. సేమ్ సిగ్నల్ గెట్స్ రిపీటెడ్ ఆఫ్టర్ 2π seconds or 2π units of time. Okay, I hope you are clear about that. Now, so I think you are clear about this one, right? So the period of the signal is 2π. Now the period of the signal is 2π. Okay, now what is the fundamental frequency? What is the fundamental frequency of this signal? What is the fundamental frequency? Can anybody tell me what is the formula? Omega naught is the fundamental frequency. So omega naught is equal to 2π by t, 2π by capital T. So therefore 2π divided by capital T అంటే ఎంత పీరియడ్, పీరియడ్ కూడా 2π నే. అప్పుడు ఏమవుతుంది, 2π divided by 2π, that is equal to 1. Okay, so therefore the fundamental period is 2π and fundamental frequency is 1 radian per second, like that. Now we have to define this x of t. x of t ని డిఫైన్ చేయాలండి. అయితే ఇక్కడ లీనియర్గా ఇంక్రీజ్ అయ్యేది ఏమి లేదండి, మొత్తం కాన్స్టెంట్గా ఉంది చూడండి. పీరియడ్ ఎంత మనకి 0 నుంచి 2π వరకు పీరియడ్. దిస్ ఇస్ ద పీరియడ్, 2π ఇస్ ద పీరియడ్. సో హియర్ సిగ్నల్ ఈజ్ హ్యావింగ్ ఓన్లీ 2 డిఫరెంట్ వాల్యూస్ అండి. లీనియర్ ఇంక్రిమెంట్ ఏం లేదు, కాన్స్టెంట్గా ఉంది. ఆ కాన్స్టెంట్ కూడా ఎట్లా ఉందంటే 0 నుంచి π వరకు +a, π నుంచి 2π వరకు -a. సిగ్నల్ ఇక్కడ చూడండి, 0 నుంచి 2πకి +a కదండి, అదేవిధంగా π to 2π -a. ఓకే, కాబట్టి దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ డిఫైన్డ్ హియర్. x of t is equal to a between 0 and π, between 0 and π it is a, between π and 2π it is -a. This is what is called expression. ఓకే, కాన్స్టెంట్గా ఉంది, వేరియం కావట్లే చూడండి. 0 to π కాన్స్టెంట్ ఉంది, a అట్లనే π to 2π కూడా -a కాన్స్టెంట్ ఉంది. సో దిస్ ఇస్ వాట్ ఈస్ x of t. ఐ హోప్ యు ఆర్ క్లియర్ అబౌట్ దిస్ వన్. ఇంతకుముందు మనం a/2π into t అని రాసినాం కదా, అక్కడ ఎందుకని రాసినాము, సో సిగ్నల్ ఈజ్ చేంజింగ్ స్లోలీ, మీన్స్ లీనియర్లీ విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైమ్. హియర్ సిగ్నల్ ఈజ్ నాట్ చేంజింగ్ లైక్ దట్, సిగ్నల్ ఈజ్ కాన్స్టెంట్. కాబట్టి మనం ఆ కాన్స్టెంట్ ఈక్వేషన్ రాయాలండి. వాట్ ఈస్ దట్, సో a ఫ్రమ్ 0 to π, ఇదే 0 to π ద మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఈజ్ a, ఫ్రమ్ π to 2π ద మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఈజ్ -a. నౌ see, already I told you fundamental period is 2π, fundamental frequency is 1. Now we have to find out the C0, C అని కనుక్కోవాలి. కనుక్కున్న తర్వాత వాటిని అక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే x of t లో, then you will get the answer.
Now you see this C0 calculate చేయడానికి ఫార్ములా 1/t, so integral 0 to t x of t dt. Okay, simple formula 1/t integral 0 to t x of t dt. ఇంతకుముందు మనం ఇక్కడ చూసినాం కదండి C0 is C0 అంటే ఇక్కడ మనం n బదులు 0 రాసినాం అనుకోండి, దెన్ యూ విల్ గెట్ దట్, నథింగ్ డిఫరెంట్, రైట్. n బదులు 0 రాసినాం అనుకో, సో 1/t ఇంటిగ్రల్ 0 t0 to t0 ప్లస్ t x of t. ఇక్కడ t బదులు మీన్స్ n బదులు 0 రాస్తే మీకు ఏమొస్తుంది, e పవర్ 0 is 1, కాబట్టి సేమ్ ఫార్ములా. ఓకే, నౌ యూజింగ్ దట్ what is so period is 2pi. Now we can bring it outside. So integral 0 to pi, ఎందుకంటే ఇట్లా ఇంటిగ్రేషన్ డిఫరెంట్ we have separated into two terms because this value x of t is not constant for all the time. 0 నుంచి పై వరకు ప్లస్ ఏ ఉంది, పై నుంచి 2 పై వరకు మైనస్ ఏ ఉంది, అందుకని చెప్పి ఇట్లా సపరేట్ చేసి రాసినామండి. ఐ హోప్ యు ఆర్ క్లియర్, మీకు తెలిసి ఉంటుంది ఇట్లా ఇంటిగ్రేషన్లో ఈ విధంగా రాయటం. ఓకే, C0 is 1/t ఇంటిగ్రల్ 0 to t x of t dt. ఈ t వాల్యూ 2π కదండి, 1/2π. సో ఇంటిగ్రల్ 0 to π, సో 0 to పైకి వాల్యూ ఎంత, x of t వాల్యూ ప్లస్ ఏ, సో 0 to π a into dt ప్లస్ π to 2π మైనస్ a into dt. ఓకే, 1/2π 0 to π a into dt plus pi to 2pi minus a into dt. So therefore a by 2pi here you substitute the limits, upper limit minus lower limit. Upper limit is pi, lower limit is 0, అంటే pi వస్తుంది కదండి, మైనస్ ఇక్కడ కూడా సేమ్ అప్పర్ లిమిట్ మైనస్ లోయర్ లిమిట్. సో పై మైనస్ పై, ఇక్కడ 2pi మైనస్ పై అంటే కూడా మనకి పైనే వస్తుంది కదండి. అప్పర్ లిమిట్ is 2pi, lower limit is pi. So 2pi minus pi means pi. Again pi minus 0 means pi. Pi minus pi is 0. So therefore you will get 0. So C0 is 0. Okay, C0 is 0. Now Cn is equal to Cn. Now ఇప్పుడు Cn అనుకోవాలి కదండి. Cn is equal to 1/t integral 0 to t x of t power minus jn omega naught t dt. Same thing I have written here, 1/2pi integral 0 to pi a into e power minus jn omega naught వాల్యూ ఎంత 1, అందుకని jnt dt ప్లస్ ఇంటిగ్రల్ పై టు 2pi మైనస్ a into e power jn omega naught t dt. ఓకే, సో అండ్ ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు a by 2pi. సో దీని ఇంటిగ్రేషన్ చేసి a కాన్స్టెంట్ కదా, యూ కెన్ బ్రింగ్ ఇట్ అవుట్ సైడ్. దెన్ ఇఫ్ ఇంటిగ్రేటెడ్ e power minus jnt by minus jn, లిమిట్స్ ఆర్ 0 to pi, e power minus jnt by minus jn, లిమిట్స్ ఆర్ 0 pi to 2pi. Now if you substitute that you will get, if you substitute and simplify you will get this. ఇక్కడ ఎట్లా రాసినారు, e power 0 value is 1, e power minus jn pi is minus 1 whole power n. You have to remember this, గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలా ఉపయోగపడుతుంది తర్వాత కూడా. e power minus jn pi is equal to minus 1 power minus 1 whole power n. Okay, so e power minus j2 pi 2n pi is 1 always. e power minus jn pi, you remember that minus 1 whole power n. Okay, so this one. So if you simplify this you will get minus j2a by n pi. Okay, minus j2a by n pi. Okay, and this is only for odd values of n. Even value of n అనుకోండి ఏమవుతుంది చూడండి, ఈవెన్ వాల్యూ ఆఫ్ n అయితే ఇక్కడ సపోజ్ n వాల్యూ 2 తీసుకున్నారు అనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతుంది మైనస్ 1 స్క్వేర్ అంటే 1గా 1 minus 1 is 0, అగైన్ హియర్ minus 1 స్క్వేర్, సో మళ్ళీ ఏమవుతుంది 1 అవుతుంది. 1 minus 1 0, 0 minus 0 is 0, so entire function becomes 0. For even values of n this function becomes, Cn becomes 0. For odd values of n this function becomes minus ja by n pi or otherwise 2a by jn pi, అట్లా కూడా రాయొచ్చండి. ఎందుకంటే 1 by j is equal to minus j, 1 by j is equal to minus j. ఓకే, j అంటే ఇది ఇమాజినరీ టర్మ్ అండి, మన జనరల్గా ఐ అని మీరు మ్యాథమెటిక్స్లో ఐ చెప్తారు కదండి, ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ అండర్ రూట్ మైనస్ 1. సేమ్ థింగ్ హియర్. ఓకే, సో మీరు మైనస్ జే రాయొచ్చు లేదా 1 by j అని కూడా రాయొచ్చు. అట్లా 1 by j అని రాసినారంటే 2a by jn pi. ఓకే, సో దేర్ ఫోర్ నౌ వీ హ్యావ్ క్యాలిక్యులేటెడ్ C0 and also Cn. Okay,
Now x of t is what? X of t is equal to c0 plus sigma n is equal to minus infinity to plus infinity except at 0. ఇక్కడ నాట్ ఈక్వల్ టు జీరో అని ఉంది కదా. ఎందుకు నాట్ ఈక్వల్ టు జీరో అంటే ఆల్రెడీ జీరో వాల్యూ ఇక్కడ కవర్ చేసినామండి, మళ్ళీ రాయాల్సిన అవసరం లేదు ఇక్కడ. ఓకే, సో c0 ప్లస్ sigma n is equal to minus infinity to infinity accepted at 0 cn e power jn omega naught t. So c0 is 0. Okay, we have calculated c0 is 0, so therefore you keep it 0. Sigma n is equal to minus infinity to infinity minus j 2a by n pi. This is what is this value, cn value 2a by n minus j 2a by n pi e power j n omega naught t. Omega naught value is 1 for odd values of n. Odd values, even values అయితే 0 అయిపోతుంది. ఓకే, ఎంటైర్ ఫంక్షన్ బికమ్స్ 0. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ ఈస్ ద ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఫోరియర్ సిరీస్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ ది గివెన్ ఫంక్షన్. ఓకే, ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఫోరియర్ సిరీస్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ ది గివెన్ ఫంక్షన్. ఓకే, now if you want you can calculate c0, c1 is equal to c minus 1, c3 is equal to c minus 3, c5 is equal to c minus 5. ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి 2, 4 ఆ టర్మ్స్ లేవండి, ఎందుకంటే ఈవెన్ టర్మ్స్ కదా జీరో అయిపోతాయి. ఓన్లీ ఆ టర్మ్స్ ఆర్ దేర్. ఆ టర్మ్స్ కూడా ఎట్లా అంటే ఇప్పుడు మీరు c1 రాసినా -1 రాసినా యూ విల్ గెట్ ద సేమ్ ఫంక్షన్, బోత్ ఆర్ సేమ్. c1 రాస్తే ఏమవుతుంది, n బదులు 1 రాస్తే యూ విల్ గెట్ ద సో మైనస్ ja by pi e power jt. Okay, like, and its magnitude is always 2a by pi, and this is 2a by 3 pi, 2a by 5 pi. Okay, n value increase అవుతుంటే ఇవి కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో ఇఫ్ n is so 6 కి 0 అయిపోతుంది, 7 కి 2a by 7 pi, like that. So the values will change from one to another. Okay, this is what is the exponential Fourier series representation of given signal. అయితే this is called spectrum of the given signal. ఓకే, మనకి ఫస్ట్ ఇచ్చారు కదండి పీరియాడిక్ స్క్వేర్ వేవ్ అని, ఆ స్క్వేర్ వేవ్కి స్పెక్ట్రమ్ ఇది. స్పెక్ట్రమ్ ఎట్లా డ్రా చేయాలంటే ఎక్స్ యాక్సిస్ మీద ఒమేగా నాట్ తీసుకోండి, ఒమేగా, వై యాక్సిస్ మీద సిఎన్, మనం ఇప్పుడు క్యాలిక్యులేట్ చేసినాం కదండి సిఎన్. ఈ సిఎన్ని ప్లాట్ చేయాలండి బై టేకింగ్ డిఫరెంట్ వాల్యూస్ ఆఫ్ ఎన్. ఓకే, ఫస్ట్ n ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఒమేగా ఈజ్ ఈక్వల్ 0 దగ్గర ఏమవుతుంది, యు సీ దాట్ cn, you take cn for even values of n it is always 0. For even values of n it is 0. Okay, now only it will exist for odd values of n. c1 2a by pi, ఇక్కడ n value 1 అండి, n value 1. సో c3 c1 2a by pi కదండి, c minus 1 కూడా 2a by pi, c3 is 2a by 3 pi, c minus 3 is 2a by 3 pi, c ఇక్కడ 5, ఇది 5, n value 5. సో 5 దగ్గర ఏమవుతుంది 2a by 5 pi, ఇక్కడ 2a by 5 pi, this is minus 5. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ స్పెక్ట్రమ్ ఆఫ్ ద గివెన్ సిగ్నల్. స్పెక్ట్రమ్ అంటే మనం x యాక్సిస్ మీద ఫ్రీక్వెన్సీ తీసుకుంటాం, y యాక్సిస్ మీద ఆ ఫంక్షన్ ఆ కోషియంట్స్ తీసుకుంటాం. ఇక్కడ cn ఉంది కదా, cn. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద మ్యాగ్నిట్యూడ్ స్పెక్ట్రమ్. వీ కెన్ సే దట్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ స్పెక్ట్రమ్, ఎందుకంటే అన్ని పాజిటివ్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి కాబట్టి మ్యాగ్నిట్యూడ్ స్పెక్ట్రమ్ అంటాం. ఆ మ్యాగ్నిట్యూడ్ స్పెక్ట్రమ్ ఎట్లా అంటే ఈ ఫార్ములాలో మీరు దిస్ ఈజ్ యూ కెన్ చెక్ హియర్. ఇది ఇమాజినరీ పార్ట్ కదండి, ఇమాజినరీ రియల్ పార్ట్ ఇస్ 0, అండర్ రూట్ రియల్ పార్ట్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఇమాజినరీ పార్ట్ స్క్వేర్ రాస్తే మీకు ఏమవుతుంది, అగైన్ యూ విల్ గెట్ 2a by n pi. ఆ 2a by n pi ఎక్స్పాండ్ చేస్తే when n is equal to 1 you will get 2a by pi. Okay, when n is equal to 3 you will get 2a by 3 pi, when n is equal to 5 you will get 2a by 5 pi, like that you will get for all different values of n will get a spectral components. These are called frequency spectrum of the given periodic square wave. Okay, so that's all about this first unit, trigonometric Fourier series, exponential Fourier series. If you have any questions you can ask me. In the next class we will start the second unit. Okay, I hope you are clear. If you have any questions you can ask me. Otherwise I will stop here.
మీరు స్పెక్ట్రమ్ డ్రా చేసేది కూడా నేర్చుకోవాలండి. ఎక్స్ యాక్సిస్ మీద ఒమేగా తీసుకుంటాం, టైం డొమైన్ అయితే టీ తీసుకుంటాం. ఇక్కడ ఫ్రీక్వెన్సీ డొమైన్ కదండి, ఫ్రీక్వెన్సీ స్పెక్ట్రమ్. అండ్ వై యాక్సిస్ మీద కోషెంట్స్ తీసుకుంటాం, ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఫోరియర్ సిరీస్ కోషెంట్స్. ఓకే, దిస్ ఇస్ C1, C3, C5, C-1. ఇక్కడ n వాల్యూ ఉంది, n వాల్యూ Cn అని ఉంది కదా, C-1, -3, -4. ఈ ఈవెన్ వాల్యూస్ ఆఫ్ nకు ఫంక్షన్ 0 అయిపోతుంది. ఓకే, I will stop here.